desire to become. Desiring to become, we live. Ce travail qu'on a fait avec Paty, on n'a jamais vraiment pensé à qu'est-ce que ça allait devenir. C'était vraiment, depuis la rencontre dans l'avion, l'idée qu'on voulait passer du temps ensemble et travailler, enregistrer des choses, avoir cette conversation. Et cette conversation, en fait, elle ne s'est jamais arrêtée. On a commencé à, tout d'un coup, se dire comment construire ou comment déconstruire les albums musique pour remettre au centre le processus de création. We had all of these things, mounds of papers, poetry, books, images, stone, earth, wood, artifacts, talismans, film, and where does it go? All of the evidence of our process. And as far as I know, we had no plan. Everything happened organically. And part of the organic process of this exhibition is we were invited, right, by Pompidou to show the evolution and process of our work. So it's really Pompidou's fault. Yeah. That it's your fault in the best of ways. Where you were born, I imagined your child's sleep. I imagined, and I awoke, and I heard you call, but not as a child. Not as a child. I sensed you loitering by the river, and you willed me to rise, and my coat reeked and my shoes were filled with mud. Avec Paty, on s'est rencontrés dans l'avion, dans les airs. Paty revenait de Tanger, moi je revenais de Macédoine où j'ai enregistré la musique tzigane. Et on avait une correspondance à Paris, et dans ce vol, on s'est retrouvés être assis l'un à côté de l'autre. Je lisais un livre de poèmes, les derniers poèmes de Nico. Immédiatement, elle m'a dit qu'elle aimerait me retrouver en studio et qu'elle pensait pouvoir lire ses poèmes. Je suis parti après à Harare, sur les traces de Rimbaud. J'ai commencé à enregistrer de la musique soufie. Et quand j'ai ramené ces enregistrements à Paty, à New York, on a commencé à travailler avec ces chants soufis. Et Paty s'est mise en fait à chanter avec eux. Et a commencé comme ça le premier album de Rimbaud. It is found again. What? Eternity. It is the sea mixed with sun. It is found again. What? Eternity. It is the sea mixed with sun. Stefan had already chosen Rimbaud as his next subject, and then we swiftly joined for that because I have such a long history with Rimbaud. And because reading Rimbaud's poetry against this backdrop of sounds of Ethiopia, sounds of the places of the rain and the wind, and being privy to the objects that he brought back was very inspiring in delivering the first album. Then we wanted to keep working, and we both decided on Artaud, but we wanted to do something different. Rimbaud is so known for his youth and his genius, his poetry, but less explored as a traveler, as a explorer, and a man who wrote a whole body of letters and meditations from Ethiopia. So with Artaud, the same. He's so known for his movies, his beauty, his theater of cruelty, and we decided to explore the lesser known part of his life. He went to a very treacherous, difficult part of Mexico and found a shaman
who helped him heal and withdraw from his heroin addiction through an intense peyote ritual. I came to Mexico to make contact with the red earth, Tomé and it peyote stinks en México, the same way that en la it montaña. embalmed. This was exciting for me because And below. we began this one together. And Stefan, as usual, did all the hard travel, but I studied, read and reread Artaud, thought about the things that I knew personally about the peyote ritual. And when he returned with the sound, the music gave me all the evidences of his travel. I was able to deliver and improvise on the peyote Cruelly dance. desperate slope of the heart. I came to Mexico. Divisible, seeking the red, invisible. Then we didn't want to stop working. So what is our next project? We thought, why not a trilogy? Patti avait suggéré Domal, que je connaissais moins, et ça a été pour moi une grande découverte. Et ça a été surtout un magnifique voyage sur les traces de sa passion pour le sanskrit, pour la mystique indienne. Et donc voilà, c'était le dernier voyage, le voyage dans les montagnes de l'Himalaya, où là, pareil, j'ai ramené à Patti les sons du vent, les sons de la haute montagne, les cloches des monastères, enfin toute la grammaire sonore de la montagne de l'Himalaya. Et de là, on a commencé de nouveau à investir ce territoire sonore. Et Patti commençait à réveiller et retravailler les derniers écrits de Domal avec le mot analogue, mais aussi ses poèmes et ses lettres. These words I've written for you. They come from the blood of my being, and the sweat of my tears, and also my infinite joy. Dear love, I think it's also beautiful because Dumal, writing Mount Analog at the end of his life, at the end of World War II, died of tuberculosis before he could finish it. And he longed so much to go to the sacred mountain, and he couldn't go. So really, the Dumal section is a little different than the first two. The first two were exploring what we know and what they know, but the third was less known. It's almost, as Dumal says, making visible the invisible. I killed a rat on the mountain, in the sacred place. Just a rat. I killed a rat. I killed a rat. Dans la déconstruction qu'on a voulu créer avec Patti sur ce que c'est que le processus de création, sur ce que c'est qu'être en studio avec tous ces objets qui sont là, l'univers sonore ici, c'est après l'équivalent de ce qui a été notre expérience en studio. Jesus Christ, this therapy of slow death, emptying its stunned farms of men. Et on marche dans cet espace et c'est plus de 150 points de son qui s'activent quand vous vous déplacez. Et dans chacun de ces 150 points se trouvent 30, 40 possibilités de son. Donc on se retrouve dans un océan de possibilités sonores de 6000 sons qui finalement ne se répètent jamais et surtout qui se superposent comme des strates les unes aux autres. Et c'était l'idée finalement de cette exposition, c'est permettre aux gens de marcher dans un champ de possibilités, dans un champ de sons et à leur façon, en se déplaçant, créant eux-mêmes leur propre mix. Et quand ils s'assoient, de comprendre tous ces sons, comment ils peuvent se rassembler pour faire un morceau. Is at the bottom of the bitter, cruelly desperate slope of the heart. Also, to sum it up simply, the museum has given us a venue, a space to present
an aesthetic arrangement of our process. And I think to offer the people process is a nice thing, because normally process belongs to the artist. The artist, it's what we have, because once you finish something, it goes out to the people. But here we've tried to meld finished material, a finished drawing, a finished recording, but with much, much evidence of how we're working, what materials we're using, what materials inspired us to do more work. So it's a little homage to process as well. Vera. Alors il y a évidemment la partie de Harare, donc pour moi ça a été vraiment la terre, le bois. Quand on rentre dans l'exposition, par exemple, on entend les oiseaux, mais c'est les oiseaux d'Abyssinie, les oiseaux de Rimbaud. Et donc voilà, quand on rentre, on voit des choses très simples, très épurées, qui est aussi cette vie de Rimbaud à Harare. Et puis derrière nous se trouvent les coupes de minéral, de pierre qu'on retrouve dans les Alpes, qui ont été les dernières ascensions de Domal. C'est là où Domal a passé beaucoup de temps à marcher. Mais que parfois on met aussi mélangé avec des pierres que j'ai ramenées de l'Himalaya. Donc un peu cette correspondance entre le minéral des Alpes et celui de l'Himalaya. Et puis tout au fond, dans ce grand cercle, se trouve Artaud, le paillotis, la terre rouge, la pierre et l'aspect magique et aussi transcendantal du paillotis qui a été vraiment fulgurant dans ses écrits avec les Tamaroras indiens dans la danse du paillotis. Tomé peyote en México, en la montaña, y dispuse d'un paquete. L'idée, c'est que dans cette exposition, rien n'est linéaire, rien n'est forcé. Tout est un jeu d'association, comme le mur d'investigation. Well, I mean, that's really was the centerpiece when we were thinking about how to present this installation. And it's also the centerpiece of our debris. Debris meaning we had so many images to study, different translations of poems, things that I was writing, little drawings, Stefan's photography. And then you think, what do you do with this sort of sacred debris? And then we decided it would be interesting to see what this universe that we created organically in homage to these three, not just homage, but exploration and understanding of these three writers. And then it was the arduous process of, arranging it, again, in a way that was both organic but had aesthetic meaning. For myself, I hope that it will inspire people. It will give people also a little respite. It's a world in here. So to give people a little respite from our troubled world. And for a moment, they can step in here and enter a world that just keeps expanding and offering. Because what I hope, and what we both hope, I'm sure, is that people will interpret everything for themselves, and that they will leave here feeling rejuvenated, wanting to do their own work, wanting to explore these three writers, wanting to read Dumas, wanting to go on a trip to Mexico, whatever, that it will, either just give them a moment of peace or the impetus, the trajectory toward doing new things and discovering new sights and new sounds. Time to